గూగుల్ 2026లో 7 ఫ్రీ ఏఐ కోర్సెస్ అనౌన్స్ చేసింది. కానీ అన్ని వర్తా మనకి ఏది కరెక్ట్? 56 అవర్స్ ఫ్రీ కోర్స్ డీప్ మైండ్ ది, కానీ అది బిగినర్స్ కి కాదు. మరి ఎట్లా నేర్చుకోవాలా? లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఏఐ నేర్చుకుంటున్నారు. గూగుల్ కొత్త ఫ్రీ కోర్సెస్ అనౌన్స్ చేసింది. మీరు కూడా స్టార్ట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారా? కానీ ఏది కరెక్ట్? AIRF అంటే ఏఐ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్స్, ఆర్ ఏఐ ప్రొఫెషనల్ సర్టిఫికేటా, ఆర్ ఏఐ ఎసెన్షియల్సా? ఏం చేయాలా? గూగుల్ IO కనెక్ట్ ఇండియాలో గూగుల్ చాలా పెద్ద అనౌన్స్మెంట్స్ చేసింది. ఏఐ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్స్ 56 అవర్స్ ఫ్రీ కోర్స్ గూగుల్ డీప్ మైండ్ నుంచి. ATL Saathi ఇది జెమినై పవర్డ్ యాప్ ఫర్ టీచర్స్. SEC జెమినై V3 ఇది సైబర్ సెక్యూరిటీ AI. Google Play Academy for 10,000 plus developers. And Gemini Live ఉంది 25 Indian languages including Telugu. చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఇన్ని అవసరమా మనకి? అండ్ ఇవన్నీ వర్త్? ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉన్నది. చాలా మంది బిగినర్స్ డైరెక్ట్ గా AIRF కి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్స్ ఫ్రీ అండ్ ఇట్స్ ఫ్రమ్ డీప్ మైండ్ అని. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్స్ 56 అవర్ కోర్స్. మనకు ఉంటుంది కదా చాలా పెద్ద కోర్స్ అంటే మస్తు నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కావచ్చు అని. కానీ ఇది నాట్ ఫర్ ద బిగినర్స్. దీని గురించి గూగుల్ డీప్ మైండ్ వాళ్ళ అఫీషియల్ బ్లాగ్ లో కూడా క్లియర్లీ చెప్పింది దట్ AIRF is for students, developers and researchers with prior AI ML knowledge అని. ఇది అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్ అండ్ ఇందులో IISc బెంగళూరు పార్ట్నర్షిప్ లో ఉన్నది. వాళ్ళు దీన్ని వాళ్ళ కరికులం లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తారంట. ఒక బిగినర్ డైరెక్ట్ AIRF తో స్టార్ట్ చేస్తే 56 అవర్స్ కాదు, ఫస్ట్ 5 అవర్స్ లోనే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయి డ్రాప్ అవుట్ అయిపోతాడు. ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ మొత్తం పోతుంది. కానీ అది నిజం కాదు. నేనేం చెప్తున్నా అంటే AI నేర్చుకోవడం ఈజీ, కానీ కరెక్ట్ పాత్ ఫాలో అవ్వాలి. మన ప్రాబ్లం ఏంటంటే చాయిసెస్ చాలా ఉన్నాయి, కానీ కరెక్ట్ చాయిస్ తెలియదు. ఇక్కడ డేటా చూద్దాం, రియాలిటీ ఏందో. AI స్కిల్స్ కి ఇండియాలో ఎట్లున్నది డిమాండ్? నౌకరీ వరల్డ్ AI డే రిపోర్ట్ 2026 ప్రకారం AI స్కిల్స్ 15.4% ఆఫ్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్స్ లో ఉందంట. 2020లో 0.9% మాత్రమే ఉండే, అంటే 17 టైమ్స్ గ్రోత్ ఇన్ 6 years లో. నాన్ టెక్ జాబ్స్ లో కూడా AI స్కిల్స్ డిమాండ్ 6 times గ్రోత్ కనిపిస్తుంది. 0.26% నుంచి 1.59% కి వచ్చింది. 77% ఆఫ్ ఇండియన్ ప్రొఫెషనల్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ AI ఎట్ వర్క్. ఇప్పుడు శాలరీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. IT ప్రొఫెషనల్స్ with AI skills కి 13.7 lakh per annum median salary ఉన్నది. అదే without AI skills వాళ్ళకి 11.9 lakh ఉంది. That's 15% premium. Non-IT professionals with AI skills కి 11.3 lakh per annum. అదే without AI skills వాళ్ళకి 7.5 lakh per annum మాత్రమే ఉంది. That's 50% premium. Bain & Company and Google రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియాలో 2027 వరకు 2.3 మిలియన్ AI జాబ్స్ క్రియేట్ అవుతాయంట. కానీ కరెంట్లీ ఓన్లీ 1.2 మిలియన్ స్కిల్డ్ వర్కర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నారు. మంచి ఆపర్చునిటీ, కానీ కరెక్ట్ స్కిల్స్ ఉంటే మాత్రమే. ఇప్పుడు స్కిల్ గ్రోత్ రేట్స్ చూద్దాం. ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. రిక్రూటర్ సర్చెస్ లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టాప్ పొజిషన్ లో ఉంది RAG, Retrieval Augmented Generation. RAG ది 4.8 ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ ఉందంట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి Azure AI 2.9 times ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్. నెక్స్ట్ LLMs 2.4 times ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్. నెక్స్ట్ AI సొల్యూషన్స్ 2.1 times ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్. ఇప్పుడు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ వస్తుంది 1.6 times ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్. కానీ మనం ఎక్కడ చూసినా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు, కానీ అది స్లోయెస్ట్ గ్రోయింగ్ స్కిల్. ఇక గూగుల్ కోర్సెస్ గురించి డీటెయిల్డ్ గా చూడం. AIRF ప్రొవైడర్ గూగుల్ డీప్ మైండ్. లెవెల్ ఇది అడ్వాన్స్డ్ కోర్స్. డ్యూరేషన్ 56 అవర్స్. కాస్ట్ ఇది కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. సర్టిఫికేట్ గూగుల్ క్లౌడ్ స్కిల్ బ్యాచెస్ ప్లస్ సర్టిఫికేట్. ఎలిజిబిలిటీ స్టూడెంట్స్, డెవలపర్స్, రీసెర్చర్స్ విత్ ప్రయర్ AI ML నాలెడ్జ్. గ్లోబల్ ఎన్రోల్మెంట్స్ ఇప్పటివరకు 38,000 plus people have enrolled. Partners IISc Bangalore and NASSCOM. Second is Google AI Professional Certificate. Provider Google. Level beginner and intermediate. Duration 10 hours. Cost free, but you have to pay for the certificate. Certificate is shareable certificate. Eligibility anyone, you don't have to have coding background. 7 courses plus capstone project, 20 plus real world use cases. Employers who are already using are Walmart, Deloitte and Verizon. Google AI Essentials. Level is beginner. Duration 10 to 15 hours. Best for professionals exploring AI. Google Educator AI series. This is for teachers. This is on mobile or mobile first. Available in Assamese, Hindi, Marathi, Telugu, Odia and Punjabi. Partnerships are with states Maharashtra, Chhattisgarh, Assam, Ladakh and Punjab. And we have generative AI leader, that is Gale. This is for the business professionals. Next is prompting essentials. This is a short course. And last వచ్చేసి Google Cloud generative AI learning path. ఇప్పుడు కోర్సెస్ అన్ని తెలుసు, కానీ మీ లెవెల్ కి ఏది కరెక్ట్? లెట్స్ బిల్డ్ అ రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ దట్. ఇప్పుడు అందరూ అడిగే క్వశ్చన్, నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా అంటావు. ఇది నా రికమెండేషన్. 6 phase రోడ్ మ్యాప్.
Phase 1 AI Foundations. ఏం నేర్చుకోవాలి? AI అంటే ఏంది? What can it do? And basic prompting. Recommended course Google AI Essentials or Google AI Professional Certificates, which is of 10 hours. Required knowledge? None. Expected outcomes? AI literacy. Identify AI use cases. Time 2 to 3 weeks. 1 hour per day is enough. Common mistakes? Foundations skip కొట్టి direct AIRF కి jump చేయడం. Phase 2 Prompt Engineering. Recommended course Prompting Essentials. Required knowledge. Phase 1 Expected outcomes. Get high quality outputs from LLMs. Time 1 to 2 weeks. Phase 3 AI Productivity. Recommended course Google AI Professional Certificate. Required knowledge. Phases 1 and 2. Expected outcomes AI powered research, data analysis, presentations. Time 2 to 3 weeks. Phase 4 AI Development. Recommended course Google Cloud Generative AI Learning Path. Required knowledge Basic coding, cloud concepts. Expected outcomes Build AI powered applications. Time 3 to 4 weeks. Phase 5 AI Agents and Automation. Recommended course Hugging Face Agents course or Microsoft AI Agents for beginners. Required knowledge Phase 4 Python. Expected outcomes Build autonomous AI agents. Time 4 to 6 weeks. Phase 6 Advanced AI LLM Development. Recommended course AI Research Foundation, that is 56 hours. Required knowledge All previous phases, strong ML AI fundamentals. Expected outcomes Build and fine tune LLMs. Advanced AI research. Time 8 to 10 weeks. This is not for beginners, only after completing 1 to 5 phases. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ సమ్మరైజ్ చేద్దాం. యాక్షన్ ప్లాన్. ఫస్ట్ మీ లెవెల్ ని అసెస్ చేసుకోండి. మీరు బిగినరా, ఇంటర్మీడియటా, అడ్వాన్స్డా? చూస్ ద రైట్ కోర్స్. బిగినర్ అయితే స్టార్ట్ విత్ AI Essentials ఆర్ AI Professional Certificate. టీచర్ అయితే గో విత్ GES సిన్స్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో అవైలబుల్ ఇన్ తెలుగు. ఒకవేళ మీరు అడ్వాన్స్డ్ అయితే గో ఫర్ AIRF, ఇట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్. ఇది ఆఫ్టర్ ఫౌండేషన్స్ మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఈ కోర్స్ తీసుకోండి. మీరు బిజినెస్ ప్రొఫెషనల్ అయితే GAIL is the best course for you. మీరు ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేయండి. Certificates will help you, but projects demonstrate skills. Employers want to see what you can do. Focus on growing skills. RAG is better than prompt engineering. Don't just learn prompting. Learn RAG, LLMs, AI engineering. Start today. 2027 వరకు 2.3 million AI jobs రాబోతున్నాయంట. స్కిల్ గ్యాప్ చాలా ఉన్నది. సో is the opportunity. మీ లెవెల్ ఏంటి? బిగినరా, ఇంటర్మీడియటా, అడ్వాన్స్డా? కమెంట్ లో చెప్పండి. నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు ఏం నేర్చుకోవచ్చో చెప్తా. ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ దిస్ వీడియో వెరీ హెల్ప్ఫుల్, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. AI నేర్చుకునే జర్నీలో హెల్ప్ అవుతుంది.